This event marks a historic milestone in fostering collaboration and advancing initiatives aligned with the sustainable development and conservation priorities. Both locally and globally, your esteemed presence and support as a valued parliamentarian will be instrumental in shaping the success of this endeavor. Between the speakers, as I mentioned, we'll give you a lot more information. The first speaker of today is Mr. Rajender Devi. He is a parliamentarian of the National Assembly and Caucus Board member. I'd like to welcome Mr. Rajender. Oh, he's right here. For his speech. Please welcome. Dank je, MC. Presidente del Parlamento de Suriname, señor Marinus Bey. Vicepresidente del Parlamento de Suriname, señor Dewan Chandrabose Sharman. Colegas miembros del Parlamento, miembros de la Junta del Grupo Parlamentario. Vicepresidenta de Ecuador en Panamá, señora Gisela Cecibel Molina Alfares. Congresista vicepresidenta por el Perú en el Panamá, señora Carol Ifet Paredes Fonseca. Vicepresidente de Estrategia Global de la Fundación del Caucus Internacional de Conservación, señor Kate Alger. Director de Conservación Internacional Suriname, señora Griffith. Miembros de diferentes organizaciones nacionales y internacionales. Personal del grupo de ICCF, personal de la Asamblea Nacional, miembros de la prensa, damas y caballeros. Buenos días, buen día, good morning, and goedemorgen. Hoy tengo el honor de hablar sobre la creación y la importancia del Parlamento, una organización parlamentaria que representa una colaboración única entre los Estados miembros de la región amazónica. El Parlamento de los países amazónicos, fue creado como una plataforma de cooperación regional para promover los intereses compartidos de las naciones amazónicas. En un mundo de sostenibilidad y la colaboración transfronteriza son primordiales. Panamá actúa como un puente vital entre nuestros países. Su creación fue impulsada por el reconocimiento colectivo de que la región amazónica no es solo un tesoro ecológico, sino también una fuente de riqueza económica y social que exige protección y manejada de manera sostenible. En esencia, el Parlamento tiene como objetivo fortalecer la cooperación parlamentaria entre sus Estados miembros. Está comprometido a abordar los desafíos regionales como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y las desigualdades económicas. A través de desarrollo, intercambio y implementación de políticas conjuntas, Panamá busca garantizar un futuro sostenible para nuestra región y su gente. Las ventajas de Panamá son numerosas. Sirve como plataforma para el diálogo y la cooperación, permitiendo a los Estados miembros compartir conocimientos, experiencias y mejores prácticas. Esta colaboración mejora los procesos de toma de decisiones y fortalece la legislación nacional como regional. Además, Panamá fomenta la integración económica y social, que es clave para mejorar la calidad de la vida de los millones de personas que consideran la región amazónica como su hogar. La Fundación del Caucus Internacional para la Conservación, ICCF, desempeña un papel fundamental en el apoyo a las actividades de Panamá. Al ofrecer experiencia, capacitación y oportunidades de establecer contactos, la ICCF ayuda a los Estados miembros a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Su enfoque en la conservación del medio ambiente, la buena gobernanza y el crecimiento económico complementa la misión del Parlamento y mejora su capacidad para lograr resultados significativos. Un elemento central del estudio del Parlamento son grupos parlamentarios, los caucus,
que funcionan como órganos consultivos en que los parlamentarios de los Estados miembros colaboran en cuestiones específicas, como la preservación del medio ambiente, el desarrollo económico y las políticas sociales. El objetivo principal de los grupos parlamentarios es desarrollar recomendaciones y estrategias fiables que pueden ser adoptadas y implementadas por el Parlamento en su conjunto. Los Estados miembros desempeñan un papel activo y esencial en estos grupos parlamentarios, al contribuir con las prioridades nacionales, compartir experiencias y trabajar en colaboración para encontrar soluciones regionales. No solo hacen avanzar el trabajo de Palma, sino también mejoran la posición global de la región amazónica. Su participación garantiza que las políticas y acción del Parlamento se basen en las realidades y necesidades de los países miembros. Los caucus son el corazón de Parlamento. Garantizan que la colaboración no sea solo teórica, sino que dé como resultado y acciones y soluciones tangibles. Al enfocarse en temas específicos, los caucus abordan desafíos urgentes de manera eficaz, fortaleciendo la cooperación regional y ofreciendo esperanza y oportunidad para las generaciones futuras. Estimados invitados, Parlamento es un testimonio del poder de la colaboración regional. Demuestra cómo el esfuerzo colectivo que puede transformar los desafíos y oportunidades a abrir el camino hacia un futuro sostenible. Comprometámonos a apoyar los ideales de Parlamento y a trabajar juntos para proteger y fortalecer nuestro patrimonio amazónico compartido. Muchísimas gracias. Dank u. Dank u wel, meneer Dibby. Ook van mijn kant uit een goede morgen aan u allen. En wij vervolgen dan gelijk het programma. Ik wil dan met u delen dat wij live zijn op alle social media kanalen van de Nationale Assemblée en van de CDS. Voordat we naar de volgende spreker gaan, wil ik het vervolg van het programma met u delen. De lancering van vandaag is tweedelig. Het eerste deel duurt tot en met 10 uur. En daarna is de pers in de gelegenheid tot 11 uur om dus vragen te stellen. Wij hebben daarnet de heer Dibby gehad. En dan vervolgen wij het programma met Keith Alger, Gina Griffith, Rubens Ribeiro. We hebben daarna 2 virtuele toespraken van Jenica Acosta en Carlos Ardila. Daarna vervolgen wij met Gisela Alvarez en Carol Fonseca. En dan gaat de heer Marinus B. afsluiten. En dan gaan wij, even kijken, ja, gelijk over tot meneer Algar. Mr. Keith Algar? Yes, may I invite you for your speech? Guten Morgen. My name is Keith Alger. I am from the International Conservation Caucus Foundation, and I work from Brazil with my colleague Rubito Ribeiro, who will speak next. Let me start by saying how very proud we are at the ICCF to welcome the Suriname Conservation Caucus to our network of conservation caucuses around the world. There are 20 such conservation caucuses. And let me say, to clarify, we, ICCF, are a non-governmental organization. Parlimise, which we support, is an intergovernmental organization created by the sovereign states of the Amazon region. Our role is limited to logistical and capacity building support
for the parliamentarians who wish to exchange ideas and learn new legislative approaches to the problems of the Amazon, which are common among the countries of the region. I will say, different than other non-governmental organizations, ICCF, which is much smaller, does not take positions or advocate policies. We always invite to our meetings NGOs which have advocacy roles, but we take our leadership from the parliamentarians who are the members of the caucus. We invite those who are interested here to become members of the caucus because we are very, I think you should be very proud of yourselves to be willing to talk across party lines. Our role, ICCF, is to provide a place where parties who are normally opposed might find areas of agreement on conservation issues which are important to the national interest, to the interests of Suriname. So let me say what we have coming up in our next few months. As you know, at the end of the year, in November, there will be a conference of the parties to the Climate Change Treaty of Paris that will be held in Belém in Pará, Brazil. Despite all of the political debate and problems that have emerged on climate negotiations, we believe that across party lines, it is possible to find areas to advance the global interests in preventing the worst impacts from affecting us all. Impacts on our water supplies, which are being greatly affected by drought that is very much worse, and greatly affected by floods at the same time. We are confident that over the next few months, we will invite parliamentarians from our caucuses to engage at the level of intergovernmental debates in parliaments, and also to have present experts who can answer questions that the parliamentarians have, so that at the Belém conference in November, the point of view of parliamentarians from the Amazon countries will be heard. Let me be clear, we never oppose the executive branch position. That is a principle of our nonpartisanship. So you will never find an ICCF event which is polemical attack on your national government. So be confident that your participation in this process will be one that you can always be proud of in terms of its focus on the national interest of your country and representing that interest in international forums. We regularly, and in July of this year, we will invite members of our caucuses to an event in Brasilia to prepare a declaration of parliamentarians to the COP in November. So this coming year, I think, will be a key opportunity for the parliamentarians across parties from the Amazon region to have their voice heard. Thank you very much. Thank you, Mr. Alger. Can you please help me again with the, how do you pronounce Alcher? Okay, thank you again.
Please forgive us if we don't pronounce your name correct. So Mr. Alsher already explained what the ICCF stands for and upcoming events. But I wanted to add some information. The ICCF works through caucuses and collaborations to promote conservation strategies across various continents, including Africa, Latin America, and Asia. So there's a slight change, so now it's not on the program, but now I would like to invite Ms. Gina Griffith. She is the Director of Conservation International, and CI is the organization that facilitated this collaboration. So please help me welcome Ms. Gina Griffith. Good morning, Honorable Speaker of the House, members of Parliament, distinguished guests, ladies and gentlemen. Today marks an important and inspiring milestone for the Suriname Parliament and the invaluable work being carried out by the National Assembly of Suriname. It is a day that highlights progress, commitment, and a shared vision for the future. I would like to extend my heartfelt congratulations to the Suriname Parliamentary Caucus for their dedication to learning and strengthening their knowledge on conservation and sustainable development. By engaging deeply in these crucial topics, they have taken a commendable step towards ensuring that Suriname's legislative decisions are well-informed, strategic, and future-oriented. In particular, I want to recognize and applaud the founding members of the Suriname Parliamentary Caucus. Their initiative, leadership, and vision have laid the foundation for a new era of parliamentary engagement on issues that are vital to the well-being of our people, our environment, and our future. By stepping forward and taking this initiative, they have set an example demonstrating that with commitment and collaboration, we can drive meaningful change. The establishment of the Parliamentary Caucus is of great significance. It serves not only as a platform to bring parliamentarians together across political party lines to discuss critical issues affecting our people and nation, but also as an avenue for open and constructive dialogue. This caucus creates a non-political space where ideas, concepts, and initiatives can be communicated with parliamentarians in a way that is rooted in knowledge exchange, informed discussion, and shared understanding. It is an essential mechanism for strengthening legislative decision-making and ensuring that policies are developed with the best available information and expertise. Their collaboration, transcending political differences, is truly inspiring. It proves that by working together, we can achieve more, do more, be more, and establish the necessary policies and legislations to protect and develop not only the current generation, but also generations to come. At CI Suriname, we are proud of our long-standing collaboration with the National Assembly in advancing legislative and policy frameworks that support nature conservation and sustainable development. One of our more recent and significant collaborations has been the development or support to Parliament for the Sustainable Nature Management Act, a modern legislative framework that is now before Parliament, hopefully for approval. This act represents a crucial step towards ensuring the long-term protection of Suriname's natural resources while enabling sustainable development. Looking ahead, we are eager to strengthen our partnership with the Suriname Parliamentary Caucus. Together, we can reach new heights, foster a more resilient Suriname, and build a future
where conservation and sustainable development go hand in hand for the benefit of all. Once again, I extend my deepest appreciation to the founding members of the Suriname Parliamentary Caucus for their initiative and their dedication. Their leadership today will have a lasting impact on Suriname's path towards a more sustainable and prosperous future. Thank you. Thank you, Ms. Griffith, and thank you to Conservation International for bringing parliamentarians and organizations together for sustainable nature management. Next on the list, we have Mr. Rubens Ribeiro. He will deliver a message from, Deputado Socorro Neri, and he is the Vice President for Brazil in Parlamas. Thank you. On behalf of His Excellency Marinus B., I would like to bring to you the best wishes from Senator Nelson Utrad. And in the name of MP Hood and MP Ani, Congresswoman Socorro Neri, she's Vice President of Brazil Parlamas and Chairman for the Brazilian Lower House and Senate Climate Change Committee. It's an honor to address you all at this important moment, which marks the launch of the Conservation Caucus of Suriname. This event reflects the commitment of all our nations to strengthen conservation governance, aligned with caucus model, which has transformed conservation governance around the world by empowering parliamentaries to collaborate in the creation of legislation that benefits the planet, economies, and local communities. It's in this with enthusiasm that Congresswoman Socorro Neri sent her best greetings to the new members of the caucus, and she reaffirms her commitment to the Amazon Parliament in strengthening cooperation between Amazon nations, with a focus of preserving our rich biodiversity and promoting sustainable development. We know that His Excellency Minister of Spatial Planning and Environment, Mrs. Marciano, is not here, but she also will extend her greetings to him. That illustrates the commitment to collective efforts in the favor of the Amazon region with all governments. And may this moment be a milestone of unity and collaboration, building bridges between our people, and reaffirming our shared responsibility for the future of our forest, which is vital for global climate balance. She also congratulates all the parliamentarians and members presented here for dedication and the vision. May the Suriname Caucus Conservation be a space of dialogue, action, and inspiration for the entire Amazon region. Thank you. Thank you, Mr. Ribeiro. Yes, we will now continue with the virtual presentations, the virtual speeches from Janica Acosta, House Representative for the Amazon Department of Colombia and Vice President of the Parlamas, and Carlos Ardila, House Representative of the Putumayo Department of Colombia and Vice President. The next speaker would be Julio Cesar Estrada. He would love to be here with us, but due to circumstances, he can't be here to join us today.
And can I have your attention now for the virtual presentations? Buenos días para todos. Soy Jessica Infante, representante de la Cámara por el Departamento del Amazonas en Colombia, vicepresidente del Parlamento y copresidente del Caucus Conservacionista Colombiano. Como vicepresidente del Parlamento, expreso So, thank God for technology. I didn't understand a word, but do I have it right? They are excited? Okay, I think they are excited. The ICCF group has actively contributed sustainable conservation initiatives in various American countries, including Colombia, Peru, and Brazil. These efforts are part of a broader mission to strengthen good governance, develop strategies for sustainable resources management, and promote biodiversity. I now would like to welcome Ms. I'm only going to pronounce her last name because I'm scared that I will pronounce her first name incorrect. I now welcome Ms. Molina Alvarez for her speech. Please help me welcome Ms. Molina. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas de Surinam. Quiero traerles ese saludo ferviente desde la República del Ecuador. Y como ecuatoriana, estar aquí para mí es un motivo de orgullo, de estar juntos promoviendo esa protección ambiental que a la vez se convierte en la necesidad de cuidar el mundo a través de la Amazonía. Quiero saludar a los diferentes parlamentarios, diputados y actores políticos de los diferentes países que están aquí presentes y también saludarles a ustedes, hermanos de Surinam, por esa acogida, ese recibimiento y la representación política que están aquí con nosotros compartiendo este espacio que es una necesidad.
de todos. Como ecuatoriana me siento muy orgullosa de poder hacer un trabajo de activismo y hablarles desde el conocimiento y decirles que esta tarea no ha sido fácil, pero lo hemos logrado en el camino, junto a varias motivaciones, y entre esas la motivación de conservar los océanos, de conservar los recursos hídricos que sostienen la vida de todos y de conservar el planeta a través de una vida armónica y una convivencia saludable para poder juntos hablar de que vamos a prolongar la vida, porque sin naturaleza no estaríamos hablando de nuevas generaciones. Quiero saludar a Kim, a Laura, que han sido las motivaciones para que yo pueda seguir y sostener este caucus en el Ecuador. Gracias, con ustedes hemos creado el primer caucus de conservación en el Ecuador y me comprometo desde aquí a seguir promoviendo para que las próximas generaciones puedan tener una visibilidad gigante, no solamente a través de actuaciones, sino a través de la visibilidad de ese trabajo que ha hecho necesario, de que nosotros como parte de esa cuenca amazónica podamos demostrarle al mundo que a través de la conservación también podemos sostener y conseguir recursos económicos que nos permitan seguir promoviendo esa actuación y ese proceso que muchos han apostado que tal vez solamente implica tener recursos económicos, explotar los recursos minerales sin saber que la naturaleza puede dar mucho y puede ser mucho más grande. Muchísimas gracias, saludo a todos ustedes y desde ahora también quedan invitados a Ecuador, porque el Ecuador se ha hecho visible al mundo porque hemos sabido no solamente hablar de conservación, sino demostrarles que podemos hacer mucho y con ustedes vamos a hacer cosas grandes. Buenos días. Gracias, Ms. Alvarez. Okay, let's continue. Conservation International and ICCF collaborate on various conservation initiatives. Both organizations emphasize partnership that integrate policy development with practical environmental strategies. With that being said, I would like to help you. My excuses. I would love for you to help me invite the next speaker, Ms. Paredes Fonseca. Buenos días a todos y todas. De verdad, para mí es un honor estar al frente de cada uno de ustedes y además una bendición estar aquí para poder compartir nuestras experiencias dentro de nuestro trabajo congresal y al mismo tiempo dentro de nuestro trabajo como soldados frente a la conservación, a la preservación, a la protección de nuestro medio ambiente. Yo no quiero empezar esta mañana, no sin antes agradecer a nuestro Dios que está en los cielos, pero tampoco no puedo dejar de agradecer a nuestros sapos y deidades, que son los que nos acompañan siempre en nuestro trajinar y los que creemos firmemente en esa cosmovisión amazónica, que es la que justamente el día de hoy nos está reuniendo y la que también nos va a hacer que todos y todas podamos en un solo corazón, en un solo puño, poder decir que sí estamos aquí presentes para defender esos recursos que estamos perdiendo. Pero también quiero aprovechar esta mañana en agradecer infinitamente a ICCF. Si no estuviera ICCF con nosotros, no estuviéramos acá. Y de verdad, gracias por esa insistencia y esa perseverancia respecto a nuestro trabajo. Y de verdad, nosotros como Congreso de Perú vemos esto como una oportunidad, pero una oportunidad en buenos términos, porque nos ayuda a difundir lo que nosotros hacemos en cada uno de nuestros espacios políticos y en diferentes partes de nuestros países que pertenecen a la Amazonía. Quiero agradecer a Kit, a Laura, a Anita y a todos los que pertenecen a este gran equipo de ICCF. De verdad, fuertes aplausos para ellos.
También quiero agradecer a todos los hermanos y hermanas de los diferentes países como Ecuador, como Colombia, Brasil, Surinam, que es ahora el anfitrión, para formar este gran equipo del Caucus. Además, es un gran reto, es una enorme responsabilidad, donde tenemos que asumir enormes compromisos, que no es cualquier compromiso, que no es el compromiso de politiqueros, es el compromiso de políticos de verdad que tienen convicción, de políticos de verdad que están convencidos que la defensa y la preservación y la conservación de nuestro medio ambiente está en esas políticas que se generan en los congresos. Y eso va a favor de las grandes mayorías, no de pequeños grupos, sino de aquellas personas que están esperando cómo vamos a defender nuestros recursos, lo poco que queda. Cuando yo venía y veía desde el cielo ahí en el avión y veía enormes bosques que pertenecían a Surinam, decía, eso es lo que queremos, el tipo de bosque que queremos que se mantengan. Y en muchas partes de nuestros países ya vemos, ya no bosque, sino cosas ya que no tienen nada que ver con nuestro bosque, ¿no? Entonces que tenemos ahí enormes riquezas. Y aquí también les felicito porque están asumiendo este gran reto, que no es cualquier reto. Y me gustaría más bien aprovechar este espacio para compartir lo que nosotros venimos haciendo a nivel de Congreso peruano y para que ustedes también de alguna manera puedan, como nosotros decimos, replicar. Quizás no somos lo que nosotros decimos lo mejor, pero estamos haciendo lo que podemos y de acuerdo también a nuestras posibilidades. Y yo quiero agradecer desde acá a todos los integrantes del Parlamento Amazónico de Perú, que somos congresistas de diferentes partes de la Amazonía y de diferentes partidos políticos. Y acá yo quiero decirles también a cada uno de ustedes que la conservación, la protección de nuestro medio ambiente no tiene coloridos políticos, no tiene bandera, pero sí tiene un solo corazón. Sí tenemos un solo compromiso para hacer bien las cosas. Y acá, una de las cosas que nosotros hemos venido trabajando y que también de alguna manera lo hemos ido compartiendo, y aquí te quiero reconocer a todo este gran equipo que ha hecho posible que nosotros participemos en diferentes actividades. Nosotros estamos pasando un momento bastante difícil, que es el déficit hídrico. Y no creo que solamente Perú, está Ecuador, están diferentes partes de nuestra Amazonía. Y nosotros lo pusimos en agenda el año pasado en la COP, que nosotros participamos en Cali. Y esperamos que también a partir de este gran equipo que estamos prácticamente formando a nivel de los cactus, ahora también Surinam, está Perú, está Ecuador y las otras partes, podamos decir en una sola voz que tenemos que trabajar para que el recurso agua no desaparezca. Porque si desaparece el recurso agua, no solamente nos quedamos sin agua nosotros, sino también se queda sin agua nuestros agricultores y todos los que dependemos de ello. Y tenemos que seguir incidiendo en ese tema, porque es un tema que nos une y es un recurso y tiene que ver también con uno de nuestros 4 elementos que parte de la cosmovisión amazónica, que es el agua, la tierra, el fuego y el aire. Tenemos que trabajar en esa dirección. Tenemos la ley de los guardaparques, que también son personas que han venido y vienen trabajando y que son los guardianes de nuestro medio ambiente y que tenemos que también de alguna manera darles las condiciones que corresponden. Tenemos propuestas legislativas que para nosotros es importante, que sirve para conservar y preservar no solamente nuestra historia, sino también nuestras tradiciones, nuestra cultura, lo que nosotros somos. Y eso es un tema que para nosotros como Congreso peruano es sumamente importante. Nosotros no podemos perder nuestra identidad, no podemos perder lo que nosotros tenemos como parte de nuestra esencia como seres humanos. Más bien tenemos que sentirnos sumamente orgullosos y orgullosas de ser parte de estas tierras y que tenemos la enorme responsabilidad de cuidar lo poco que nos queda, de preservar lo poco que nos queda. Yo creo que en esa dirección estamos todos totalmente convencidos para hacer un gran trabajo. Y una de las cosas también que tiene que ver con derechos es, por ejemplo, trabajar para que nuestros hermanos y hermanas que pertenecen a nuestras comunidades nativas, que pertenecen a las comunidades campesinas y a los sectores más vulnerables,
es justamente ver, por ejemplo, del tema de las viviendas dignas, tener los servicios básicos como el agua y el desagüe, para generar otras condiciones que generen un desarrollo socioeconómico y preservar también ese desarrollo cultural e histórico que tenemos cada uno de nosotros en nuestros espacios. Y quiero aprovechar en esta mañana a todos y todas que nos están siguiendo a través de las redes y también a mis otros amigos y hermanos congresistas de los otros países y también a Surinam. Nosotros celebramos a través de una ley el 12 de febrero el Día de la Amazonía. Y desde aquí les hago la invitación para que puedan participar en ese gran evento. Para nosotros no es un día de fiesta, es un día de reivindicación y de visibilización de nuestra Amazonía. Es para poderle decir al gobierno, al Estado que toman las decisiones políticas, las decisiones ejecutivas, decirles que sí estamos presentes y que tenemos que tener mejores condiciones. No porque nos hagan un favor, sino porque por derecho nos corresponde. Y eso pasa por tener una buena educación, por tener una buena salud, por tener medios de transportes, por tener un ambiente totalmente saludable y además para que mejoren las condiciones de vida de nuestra gente. Y de esta manera poder cuidar nuestro capital social, que son nuestros niños, nuestras niñas y nuestros jóvenes. Como ustedes sabrán, la Amazonía es la más afectada y la más vulnerable en todo sentido. Y no lo digo yo, lo dicen los estudios, lo dicen las estadísticas. Por eso es importante este tipo de eventos, porque nos permite a nosotros no solamente conocer otras realidades, sino también nos permite intercambiar experiencias, y como parte de ese intercambio de experiencias tiene que ver la legislación comparada. Y allí es donde nosotros tenemos que entrar fuerte para ver cómo y de qué manera compartimos nuestra experiencia, congresar en la parte legislativa, en la parte representativa y en la parte de fiscalización. Y uno de nuestros trabajos como personas totalmente convencidas que tenemos que cuidar lo poco que nos queda, es hacer nuestro trabajo de fiscalización para ver si todas aquellas personas que intervienen en la Amazonía están cuidando y están preservando y sobre todo cumpliendo con las normas que nosotros mismos emitimos a través de nuestros congresos, de nuestros espacios políticos. Nadie está en contra de la empresa privada, todos estamos a favor, pero tiene que haber responsabilidad, tiene que haber compromiso en cuidar lo que nosotros tenemos, lo que nosotros somos y además a donde nosotros pertenecemos. Y nadie está en contra también de ese gran desarrollo que todos nos merecemos. Sí estamos a favor, pero siempre y cuando se respete la vida de las personas, sus condiciones de las personas. Y además de esta manera podemos hacer que cada uno de los seres humanos que viven en estos espacios no solamente se sientan orgullosos de saber de dónde son y quiénes son, sino se sientan orgullosos de poder transmitir lo que nosotros y lo que ellos tienen. Quiero terminar mi intervención diciéndoles a cada uno de ustedes que en nuestra vida tenemos que tener las 4 P. La P de la paciencia, muchas veces no avanzamos como quisiéramos. Hay que insistir, hay que perseverar, y esa es la otra P, la P de la perseverancia. Hay que luchar por lo que nosotros creemos. La otra P es la P de la planificación. Si nosotros no sabemos lo que vamos a hacer mañana, pasado, y solamente estamos improvisando, no generamos desarrollo. Y la otra P que para mí como peruana es la P de Perú, y creo que esa es la otra P en la que ustedes lo pueden ir poniendo otra palabra, es la que nosotros justamente tenemos que hacer bien las cosas, y además como podríamos ponerle esa P de políticos, que tenemos que tener convicción, compromiso, tenemos que ser coherentes, no solamente con nuestro discurso, sino con nuestras acciones, para que nuestra gente se sienta muy bien representada y principalmente de nuestros espacios amazónicos. Muchísimas gracias, que Dios nos bendiga y que nos siga dando la lucidez y la sabiduría necesaria que nosotros necesitamos para actuar en cada uno y en cada uno de los pasos que vamos a dar. Gracias. Thank you, Ms. Molina Alfares. We are almost at the end
of the first part, but I would like to tell you who the 8 caucus members of the National Assembly are. We're starting with Rajendra Kumar Devi, Roy Mohan, Miguel Asumar Huur. Yes, give them a round of applause because they're coming together to save the environment. Mr. Patrick Kensenhuis, Ebu Jones. Oh, he's not here today. Miss Ansadi and Miss Roy Aluma. Mr. Roy Aluma, sorry. Okay. Yes, Mr. Ronnie Aluma. I would have to excuse the President Chandrika Prasad Santoki. He's not here today with us, but the government supports this initiative. So for now, we have the last speaker for today. That is the chairperson of the National Assembly. I would like you to help me welcome Mr. Why do I say Miss? I don't know. Mr. Marinus Bay. Maybe we make some change in 2025. But that's not possible. Deputy Speaker, Mr. Sharman, member of National Assembly and Caucus Board members, Mrs. Gisela Sisibel, Vice President for Ecuador in Palamas, Mrs. Carol Ifet, Congresswoman and Vice President for Peru in Palamas, Mr. Keith Alger, Vice President for Global Strategy at the International Conservation Caucus Foundation, our own Mrs. Gina Griffith, President of Conservation International Suriname, members of the different national and international organizations, staff members of the ICCF group, staff members of the National Assembly, members of the press, ladies and gentlemen, good morning, goedemorgen, buenos dias, bon dia. Today is an important day for Suriname as we launch the Suriname Caucus with the support of the International Conservation Caucus Foundation. This is a proud moment for all of us as we focus on combining sustainable development, environmental care, and good governance. This caucus is more than a group. It's a chance to act. Suriname is known for its rich natural resources and diverse culture, and we contribute in protecting nature while improving the well-being of our people and our economies. Ladies and gentlemen, through this caucus, we can work together with policymakers, experts, and stakeholders to solve key challenges such as climate change, deforestation, and the need for sustainable use of our resources. Suriname is special. With over 90% of our land covered by rainforests, we have a duty to protect it, not only for the world, but also for ourselves. What we do here will affect global efforts to combat climate change and inspire sustainable practices. This caucus will connect us with the international community. It gives us access to the resources of knowledge we need to make better laws and decisions for our country. Through this partnership with the ICCF group,
we can focus on renewable energy, conservation, and sustainable agriculture, which are important for our development. This initiative confirms that our policy are truthful, inclusive, and practical. It also proves that economic progress and caring for nature can go hand in hand, building a stronger, more sustainable future. Ladies and gentlemen, this caucus will help us make better decisions and prepare for the future. It strengthens our commitment to openness and working with other countries which are important for our democracy. It also moves us toward a future where we can grow our economy while protecting nature, showing that even small nations can contribute to sustainability and climate action. I encourage you to support and participate in the work of this caucus. Let us take this opportunity to work together and make a real difference for our people. In closing, I thank the ICCF for their support and everyone who worked to make this caucus a reality. Your efforts are appreciated, and together we can achieve great things that value unity and sustainability. Thank you. Grantangi. Obrigado. Yeah. Gracias, Speaker of the House, Mr. Marinus Bey. Before we continue to the next part, the signing of the caucus letter, I kindly ask the photographers to be on standby to take these memorable pictures. May I invite the caucus members? We'll start with Mr. Rajender Kumar Debi. Next up, may I have Mr. Roy Mohan, the signing, please. Thank you. Next up, we have Ms. Micaela Sumarhur. May I also invite you to the signing? Next up, we have Mr. Patrick Kensenhuis. Thank you, Mr. Kensenhuis. And Ms. Ann Sadi. Thank you. May I ask you to continue standing here, Ms. Sadi? Can you continue standing here? And can I invite the rest of the caucus members for a group photo at the front?
kan dit misschien even, ja. Thank you very much. You can yes. Blijf staan. Mag ik de voorzitter, de vicevoorzitter ook uitnodigen om op de foto?
Verkiezingsupdate. Goedendag, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Verkiezingsupdate. Het programma waarin we u op de hoogte houden van alle belangrijke ontwikkelingen rondom de verkiezingen. Ik ben Nicola Matcario en ik neem u mee naar de headlines van vandaag. Hoofdstembureaus krijgen training van het Centraal Hoofdstembureau. En Binnenlandse Zaken informeert korpsdiplomatiek over verkiezingsproces. Een deel van de hoofdstembureaus zijn op 18 januari getraind door het Centraal Hoofdstembureau. Het was de bedoeling dat wij de hoofdstembureaus vandaag kennis hebben laten maken met het digitaal platform. En ze hebben eigenlijk ook een beetje kunnen meekijken in de keuken van het Centraal Hoofdstembureau voor wat betreft de zetelverdeling. Welke formules gebruikt worden en hoe wij eigenlijk aan de zetelverdeling kunnen komen. Een hoofdstembureau moet dus weten wat de stembureaus moeten doen, hoe een procesverbaal van een stembureau eruit ziet, hoe het wordt ingevuld, dat moeten ze weten, want ze moeten instructies kunnen geven aan de stembureaus. Verder moeten ze zelf weten hoe hun eigen procesverbaal wordt samengesteld. Ze zijn belast met de kandidaatstelling van de resortraden. En dus we moeten ze alles instrueren. Hoe gaat een kandidaatstelling eraan toe? Ja, voor elk district aparte DNA-verkiezing. Nu heb je één DNA-verkiezing voor één kiesdistrict, dat is Suriname. Dus je hebt één stembiljet voor DNA voor heel Suriname. Dus het is in feite gemakkelijker geworden. De bedoeling van mijn gedeelte is om... kijk, je kan de kiesregeling lezen, je kan het kiesbesluit lezen. Maar bepaalde praktische vaardigheden haal je niet uit die wet. Door ervaring kan je dat soort dingen tegenkomen. En voor de nieuwe leden van de stembureaus, van de hoofdstembureaus die misschien nog nooit deel hebben genomen aan de verkiezingen, is het goed als ervaren mensen hun ervaring delen. En dat heb ik geprobeerd, of heb ik samengevat in een presentatie, met als titel praktische tips. Ga na als u voorkomt op de kiezerslijst. Om te kunnen stemmen moet u voorkomen op de kiezerslijst. De kiezerslijsten worden van 14 januari tot en met 12 februari 2025 ter inzage gelegd. Controleer daarom uw persoonsgegevens in deze periode op de website verkiezingen.gov.sr. Minister Delano Landvreugd van Binnenlandse Zaken heeft op vrijdag 17 januari 2025 het korps diplomatiek geïnformeerd over de voorbereidingen van de verkiezingen. De bewindsman is tijdens zijn presentatie ingegaan op de 5 belangrijke activiteiten op de verkiezingskalender. Tot 12 februari 2025 kunnen kiezers hun persoonsgegevens controleren. Vervolgens vindt de registratie van politieke organisatie plaats, gevolgd door de kandidaatstelling, de colportage van oproepingskaarten en uiteindelijk de dag der stemming. Volgens Bibes-minister Albert Ramdien worden de verkiezingen ook gadegeslagen door verschillende buitenlandse missies in Suriname. Hij vraagt daarom dat het diplomatiek korps tijdig aangeeft welke buitenlandse missies de verkiezingen zullen observeren en of er behoefte is aan enige ondersteuning. Regularly, it's a happening on election day. You will witness that also. There is normally a lot of camaraderie among political actors on the day of elections. I don't want to say it's a carnival, but it comes close to sometimes being a carnival. And we hope that that sentiment will continue. Om te kunnen stemmen heeft u als kiezer onder andere nodig uw ID-kaart of geldig paspoort of geldig rijbewijs. Indien u geen geldig rijbewijs of paspoort of ID-kaart hebt, wil ik u adviseren om vroegtijdig uw ID-kaart aan te vragen. Omdat het proces van aanvraag tot uitgifte van de ID-kaart maximaal 30 werkdagen kan duren. Dus doet u tijdig uw aanvraag zodat u op de dag van de verkiezingen over de nodige documenten beschikt om te kunnen stemmen.
Als vrouw komt u met uw meisjesnaam voor op de kiezerslijst. Wenst u ook met uw gehuwde naam voor te komen op de kiezerslijst? Geef dit dan door tijdens de wettelijke ter inzagelegging van de kiezerslijsten in de periode 14 januari tot en met 12 februari 2025 op de website verkiezingen.gov.sr. En dat was het dan voor deze keer. Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden? Dan kunt u bellen op het telefoonnummer 494411 of een e-mail sturen naar voorlichtingverkiezingenvisa@gmail.com. U kunt ons ook bezoeken op onze social media kanalen. Bedankt voor uw aandacht en vergeet niet om de volgende keer weer af te stemmen op Verkiezingsupdate voor meer nieuws over de verkiezingen. Tot ziens! Verkiezingsupdate.